Okay. Hi, I'm Sean E., and I'm an alcoholic. And my sobriety date is December 27th of 2019. I have a sponsor. I have a home group. The home group is Mixed Nuts, and we meet on Wednesday night at 7:30 in Summit, New Jersey. It's an honor to be here today. Thank you for inviting me to your meeting. I have never spoken outside of the USA, so this is definitely a treat for me. A dear friend of mine, Nicoletta, had spoken here, I believe, a week or two ago, and very dear friend, and you'll hear about her shortly. Translate? Thank you. That was perfect. Yeah. So, ఆయన నమస్కారం మిత్రులారా. నా పేరు కార్తిక్. ఆయన నేను ఈరోజు ట్రాన్స్లేట్ చేస్తాను. ఆయన పేరు షాని అండి. ఆయన ఒక త్రాగుబోతు. ఆయనకు ఒక హోమ్ గ్రూప్ ఉంది, మిక్స్డ్ నట్స్ అని. బుధవారాలు సాయంకాలం 7:30 న్యూజెర్సీ టైంలో కలుస్తారు. ఆయనకు ఒక స్పాన్సర్ ఉన్నాడు. ఇది చాలా పెద్ద గౌరవం ఇచ్చారు నన్ను వచ్చి మాట్లాడమనడానికి అని అంటున్నారు. ఆయన ఏంటంటే ఇంతకుముందు అమెరికాలో మాట్లాడాను, కానీ వేరే చోట ఎక్కడ నేను మాట్లాడలేదు దేశం దాటి. ఇది మొదటిసారి మాట్లాడుతున్నాను. ఆయన సొబ్రైటీ డేట్ వచ్చి డిసెంబర్ 27, 2019 అండి. ఆయన ఇంకోటి ఏంటంటే, నా చాలా మంచి స్నేహితురాలైన నికోలిటా నన్ను 2-3 వారాలు ముందు మన మీటింగ్ లో మాట్లాడారు. ఆవిడ చాలా మంచి ఫ్రెండ్ నాకు. ఆవిడ గురించి కూడా నా కథలో ఉంటది. అది మీరు త్వరలో వినబోతున్నారు అని చెప్తున్నారు. ప్లీజ్ గో హెడ్. Thank you. So where to start? The willingness to change. I'm 44 years old and sober almost 4 years. I'll have 4 years in December, so 4 months shy. It's been a long journey. I started drinking at the age of 15. And alcoholically, I started drinking at the age of 17, 18. So I was very young when this addiction presented itself to me and my family. Translate? Yeah, you can go more than that if you wish. Yeah. Okay. సో ఈయన ఏంటంటే, దాదాపుగా 4 ఏళ్ళు అవుతుందండి. డిసెంబర్ వస్తే నా సోబరైటీ డేట్. 3 నెలలు తక్కువ సోబర్గా ఉన్నాను. ఇప్పుడు నా వయసు 44. నేను తాగటం మొదలు పెట్టింది మట్టుకు 15 ఏళ్ళ వయసులో. నిజంగా త్రాగుబోతులా తాగటం మొదలు పెట్టింది నేను 17వ ఏట నుంచి అని చెప్పచ్చు. ఈ వ్యాధి ఏదైతే ఉందో, ఈ అడిక్షన్ అన్న వ్యాధి నన్ను ఆహ్వానించింది కరెక్ట్ గా ఆ టైం నుంచి అని చెప్పచ్చు అంటున్నారు. ప్లీజ్ గో హెడ్. My father, at the age of 18, pulled me aside and warned me about drinking. He caught me drinking alone. I was studying for school, and I was really drinking, and I was alone. And he warned me of the dangers of watching me do that, what it could be. And by then, it was already too late for me. He did not know that, but I had already been doing drinking and much more. He tried to warn me before it happened because addiction runs in my family. He didn't want me to go down a road that he saw many of our family members go down when he was younger and growing up. Him not included, but aware. So here I am, 18, 19, 17, young, enough to be fooling around with alcohol and not know the dangers of it and other things. Alcohol is my main addiction, so other things come after that. I have been to seek treatment in rehabilitation centers
between the ages of 19 to 40 when I ended up getting sober. Translate. Translate. Yeah, sure. So you said when did you get sober? Sorry, I got missed that. sober in 2019. Okay. So, yeah. Yeah. సో ఈయన 17 ఏళ్ళ వయసు అప్పుడు ఈయన నాన్నగారు పక్క పిలిచి చెప్పారంట ఏంటంటే ఈయన అప్పటికే ఒంటరిగా తాగుతున్నారంట. కాకపోతే ఈయనకు ఆ నాన్నగారికి అర్థం కాదు ఏంటంటే ఈయన లైన్ దాటేశారు, చెయ్యి దాటిపోయింది విషయం. నాన్నగారు ఎందుకు ఈయనకి వార్న్ చేశారంటే, అరే బాబు మన కుటుంబంలో త్రాగుబోతనం ఉంది, ఆయన కాదులే, ఆయన త్రాగుబోతు కాదు, అసలు మన కుటుంబంలో త్రాగుబోతనం ఉంది, జాగ్రత్తరా బాబు, నేను ఎంతో మందిని చూశాను, ఈ చూసి నీకు చెప్తున్నాను అని 17 ఏళ్ళప్పుడే చెప్పినా నేను 40 దాకా సోబర్ అవ్వలేదండి. అప్పటికే మందు కాకుండా ఇంకా వేరే పదార్థాలు కూడా నేను చేయటం మొదలు పెట్టేశాను అని ఈయన అంటున్నారు. ప్లీజ్ గో హెడ్. So between the ages of 19 and 40, I had been to many rehabs to get sober. The willingness to change was not present. It was not there. I didn't know that's what I needed, even though that's what was needed. I would go into treatment. I would get in trouble, then go to treatment, and not change anything. I wasn't willing to change people, places, and things. I would go, I would listen a little bit and not do what was suggested. I didn't pick up this book, which is very important to me. So that's why I picked the topic of willingness to change. I had always been waiting for that moment, even though I didn't know I was waiting for it, to do something different, because I kept getting the same results every time I would come into the rooms of Alcoholics Anonymous. I would have coffee. I would talk to people, but I really didn't do more than that. There is so much more to getting sober than just going to the meeting. It was in this book that I found the tools to change and freedom beyond my comprehension. I did not understand the kind of freedom I would experience and continue to through working these steps. Translate. Yeah. So ఈయనకి ఏంటంటే 17 ఏళ్ళ మధ్యలో 17 ఏళ్ళ నుంచి 40 ఏళ్ళకి చాలా సార్లు మధ్యలో ఈయన రీహాబుల్లో వేసి ఈయన ఏకొచ్చి మళ్ళీ రిలాప్స్ అయ్యి మళ్ళీ కథ మామూలుగా అయ్యి మళ్ళీ రీహాబుల్కి వెళ్ళి ఇలాగ అవుతూనే ఉండేది. ఈయన ఏం చెప్తున్నారంటే ఈయనకి ఏంటంటే నేను మీటింగ్లకు వచ్చేవాడిని, మీతో పాటు కాఫీ తాగేవాడిని, కబుర్లు చెప్పేవాడిని, అంతకంటే ఎక్కువ ఏం చేసేవాడిని కాదు. ఇది ఈ పుస్తకంలో ఉన్నది చెయ్యాలి అన్నది అసలు చేద్దాము అన్న ఇష్టత కూడా నాకు రాలేదు చాలా ఏళ్ళు. ఈ పుస్తకంలో ఉన్నది ప్రోగ్రాము, ఇది చెయ్యాలి అన్న ఇష్టత నాకు చాలా ఏళ్ళు రాలేదు, ఎన్నో ఏళ్ళు రాలేదు. అందుకనే ఈరోజు నేను దాన్ని టాపిక్ ఎంచుకున్నాను. మార్పు రావడానికి నాకు ఇష్టత ఉందా, మారడానికి ఇష్టత ఉందా అన్నది టాపిక్. ఎందుకంటే నాకు అన్నేళ్ళు పట్టింది ఇష్టత రావడానికి. వచ్చేవాడిని, కాఫీ అది తాగి మీతో కబుర్లు చెప్పేవాడిని, వెళ్ళిపోయేవాడిని, మీటింగ్లకు వచ్చేవాడిని, మళ్ళీ పడేవాడిని, మీరు చెప్పింది చేసేవాడిని కాదు, మళ్ళీ వెళ్ళేవాడిని, మళ్ళీ వచ్చేవాడిని. ఇలాగా ఇన్ని సంవత్సరాలు లోపలికి బయటికి తిరుగుతూ ఉన్నానని చెప్తున్నారు. ప్లీజ్ గో హెడ్. So going back to my family life, growing up, I come from a good family. My father, very good father. We always had what we needed. He was there for everything. My mother as well, happily married,
46 years. And we didn't know, I didn't see this coming until I was a teenager. I was very insecure growing up. I was very unsure of myself. I didn't feel like I fit in. I always felt I was on the outside looking in. Alcohol changed that. And at the age of 15, when I first got drunk, I experienced freedom from those feelings. I experienced something that I wanted to continue all the time. What it did do is it gave me a sense of security that wasn't real. I no longer was good at sports or keeping my commitments. All I cared about was drinking. It gave me courage with girls, and I liked that. I was very nervous around girls. I'm nervous speaking for you. So alcohol toned that down to a manageable level, but I didn't see what was coming afterwards, which was a lot of trouble. So in the last 20 years, I had a lot of incidences where my drinking caused me to get in high-speed chases in situations that were dangerous to other people. And I acted out of character many a time. But at the time, it was who I was. Drinking, it was something that I wanted to be able to put down. And after multiple attempts, I just couldn't keep it down. I had no problem quitting. I would quit every day. It was the problem I would start again the next day. And the willingness to do things differently for me came at 40. Nicoletta, who spoke here, was very much part of that for me. She gave me direction, which I took. Translate? All right. సో ఏంటంటే ఇన్ని సంవత్సరాలు ఈయన ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఏంటంటే చిన్నప్పుడు ఈయనకి కలవటం కష్టంగా ఉండేది అందరితో. ఎవరితో అయినా అమ్మాయిలతో మాట్లాడటం అయినా ఎన్ని భయంగా ఉండేవి. కాకపోతే ఎప్పుడైతే మందు తాగటం మొదలుపెట్టాడో ఈ భయాలు పోవటం, అందరితో కలవటం మొదలుపెట్టాడు. కాకపోతే దాంతోపాటు ఈయన ఆటలది ఆడేవాడు. ఆటలకి నేను వస్తానని చెప్పి వెళ్ళకపోవటం, సరిగ్గా ఏంటంటే బయట కూడా గందరగోళాల్లో ఇరుక్కోవటం, ఇవన్నీ కూడా మొదలైంది. ఇది ఇలాగా ఏంటంటే మొత్తం గందరగోళం మొదలవటం, ఒకవైపేమో తాగుడుతోటే ఈయనకి హాయిగా అనిపించటం, వేరే విషయాల్లో ఎన్ని ఇబ్బందుల్లో వచ్చినా సరే వాటిని పట్టించుకోకుండా ఆ హాయి వెనకాల వెళ్ళటం, ఇలాగా నడుస్తూ ఉండేది. మధ్యలో ఇలా ట్రీట్మెంట్ సెంటర్లకు వెళ్ళినా దేనికి వెళ్ళినా సరే వెనక్కి ఎందుకు తాగేవాడు అంటే మళ్ళీ ఆ భయాలు పోవడానికి, అది సెక్యూరిటీ అంటే ఒక భద్రతాభావం రావడానికి తాగేవాడు. ఆ భద్రతాభావం నిజం కాదండి, అది అబద్ధపు భద్రతాభావం. తాగినంతసేపే ఉంటుంది అది. నేను తాగుడు రోజు ఆపేవాడిని, కాకపోతే ఆపి ఉండేవాడిని కాదు, కొంతసేపు అయ్యాక మళ్ళీ తాగేవాడిని. సో ఆపటం కాదు నా ప్రాబ్లం, ఆపి ఉండటం ప్రాబ్లం అనేది మెల్లిగా అర్థమైంది నాకు. ఇది నిఖిలేట ఒక 2-3 వారాల ముందు మీ మీటింగ్కి వచ్చింది. ఆవిడ చాలా పెద్ద పాత్ర వహించింది నా రికవరీలో. ఆవిడ చెప్పే మాట నేను వినటం మొదలు పెట్టాను. ఆవిడ ఇచ్చింది నాకు డైరెక్షన్స్, ఏం చేయాలి అని చెప్పి. ఆ డైరెక్షన్స్ ఫాలో అవటం మొదలు పెట్టాను. మొదలు పెట్టాక అప్పుడు నాలో మార్పు రావటం మొదలు పెట్టింది అని చెప్తున్నారు. ప్లీజ్ గో హెడ్. So the direction that Nicoletta gave me was really simple. Get a sponsor and stay the course is basically what she was trying to tell me, and I wasn't listening. She tried to help me with a sponsor at one point, and I got angry. I didn't like being told what to do.
but I desperately needed to be told what to do. And I met her when I was 30 years old, and I got sober at the age of 40. So for quite a while, direction was given to me, and I said, I'm good. Thank you. And I continued to drink. The willingness to change came at a really uneventful moment. I was 40 years old, like I said, in a bedroom, my parents' house. And nothing huge happened. Something inside me broke. I can't really, I didn't know what was happening at the time. I guess you could say was some sort of spiritual experience. I didn't know that it happened. What I did know is that I was broken. I looked down between my legs and I saw a bottle of alcohol, beer. And I thought, why can't I stop putting this to my mouth every day? And how am I alone? There's nobody left to call. Nobody will answer my phone calls. I didn't have more than $1 or $2 to my name. I wasn't employable. And I was very much alone. I was looking out the window. It was winter. It was snowy. And something inside me decided, I don't want to live like this anymore. I'm going to do what I see these people in AA doing. It can't be worse than this. And that's when the willingness to change, and I didn't know what would be asked of me, happened. It was so insignificant to me at the time. I didn't know what was happening, but the willingness to do something, which was take someone's direction, occurred. And it started by calling a rehab, them telling me to be there at 9:30 in the morning, and me being there at 9:27 in the morning to start this journey, taking that first direction, which was, if you want to get sober, be here at 9:30. It was my 7th time going to that rehabilitation center. They didn't exactly want to take me. And they brought up the fact I had always come late in the past, many hours late. So they said, we'll take you if you're on time. And I was on time. And I took the direction throughout my stay. I didn't fight. I didn't do what Sean wanted to do. I had the ideas to do other things, but I didn't act on them. I kind of did the opposite of how I felt because I didn't trust my own feelings about things. I was very confused. My alcoholism, it's not just the drinking, it's the way I think. And when the direction of going home was brought up, of not going home, I knew that would happen, and I decided to not go home, and it changed my life. I'm forever grateful where I got sober, and where I got sober was at a sober living in Dover, New Jersey. I lived there for 3 years, and now I work there. This became very important to me, and I started to do what was listed here in these steps. Another man took me through the steps, one by one, during COVID, on Zoom. Translate. థ్యాంక్ యూ. సో ఇది నేను ఎవరి మాట విన్నానండి. అదే 2 వారాల ముందు మీ దగ్గర వచ్చి నిఖిలట మాట్లాడింది కదా, ఆ అమ్మాయి నేను 30 ఏళ్ళ వయసు ఉన్నప్పుడు చెప్తుంది నాకు, స్పాన్సర్ తీసుకో స్టెప్పులు చేయి. నాకు 40 ఏళ్ళకి సోబరైన. దానికంటే ముందు కూడా నేను చాలాసార్లు రిహాబుల్కి వెళ్ళి బయటకు వచ్చి మళ్ళీ బయటకు వెళ్ళి ఇలా చేస్తూ ఉన్నాను.
కాకపోతే ఆ, ఏంటంటే ఆవిడ ఇంకా గట్టిగా చెప్పిందని నాకు కోపం వచ్చింది. నాకు ఎవరైనా ఏమైనా చెప్తే ఇష్టం ఉండదు, కోపం వస్తుంది. నేను అనుకున్నదే చెయ్యాలి. సో నాలో మార్పు ఎలా జరిగింది అంటే, అదేం పెద్ద ఏమి ఉరుములు మెరుపులు పెద్ద సంఘటన ఏం జరగలేదు. మామూలుగా మా తల్లిదండ్రుల ఇంట్లో నేను ఒక రోజు తాగుతూ పడుకుని ఉన్నాను. పడుకుని ఉంటే ఆలోచనలు వచ్చినాయి. ఎందుకు ఇది అదే నేను ఎప్పుడు ఇంక ఇలాగే తాగుతూ ఉంటానా నేను? ఒక ఉద్యోగం లేదు, ఉద్యోగంలో పెట్టుకోవడానికి నా దగ్గర ఏమీ లేదు, ఆ, రూపాయి లేదు నా పేరు మీద, ఇంకా తల్లిదండ్రుల ఇంట్లోనే ఉన్నాను, ఎందుకు దేనికి పనికి రావట్లేదు, ఇదేం జీవితంరా బాబు అని అనిపించింది నాకు. అది ఎందుకు అనిపించింది, లోపల ఏం తేడా జరిగింది అన్నది నాకు తెలియలేదు. కాకపోతే ఆ రోజు అలా అనిపించింది. ఇమీడియట్ గా నేను రీహాబ్ కి ఫోన్ చేశాను. అప్పటికే 4-5 సార్లు వెళ్ళాను రీహాబ్ కి. సో వాళ్ళు తీసుకోవడానికి అంత సుముఖంగా లేరు. కాకపోతే ఎప్పుడు వెళ్ళినా నేను లేట్గా వెళ్ళేవాడిని. సో రీహాబ్ వాళ్ళు ఏం చెప్పారంటే, సార్ నువ్వు టైంకి వస్తే తీసుకుంటావయ్యా, లేట్గా వస్తే తీసుకోము అని చెప్పారు. నేను టైంకి వెళ్ళటం జరిగింది. ఇంకా అక్కడి నుంచి వాళ్ళు చెప్పింది వినటం మొదలు పెట్టాను. అంటే నాకు వేరే ఆలోచనలు లేవని కాదండి, వేరే ఆలోచనలు ఉన్నాయి. వేరే ఆ, మానసికంగా వేరేలా కూడా అనిపించిన అవన్నీ పక్కకు పెట్టి వాళ్ళు చెప్పింది వినేవాడిని నేను. ఆ, వాళ్ళు చెప్పింది అంటే వినుకుంటూ అలా వెళ్ళాను నేను. నా బుర్ర నేను వాడటం ఆపేశాను అక్కడ. వాళ్ళు చెప్పింది వింటూ వెళ్తే రీహాబ్ అయిపోయే సమయానికేమో నాకు కొంచెం భయం వేసింది. కాదు, అక్కడ కూడా వాళ్ళు చెప్పింది అన్నాను. బయటికి సోబర్ లివింగ్ అని ఉంటుందండి, అంటే అపార్ట్మెంట్లు లేకపోతే ఇల్లులు ఉంటాయి. దాంట్లో ఆ, మీరు తక్కువ రెంట్కి ఉండొచ్చు, చాలా తక్కువ రెంట్కి. కాకపోతే మీరు ఇన్ని మీటింగ్లకు వెళ్ళాలి, స్పాన్సర్ ఉండాలి, ఇలా రూల్స్ ఉంటాయి అన్నమాట. మీరు మామూలుగా బయటికి వెళ్ళేది పని చేసుకోవచ్చు, అంతా జీవితం నార్మల్గానే ఉంటుంది. గత ఆ ఇంట్లో ఉండాలంటే మీరు వాడకూడదు, ప్లస్ వేరే వేరే రూల్స్ ఉంటాయి. అలాంటి సోబర్ లివింగ్ లో ఇప్పటికి 3 ఏళ్ళు దాంట్లోనే ఉన్నాను. ఆ, ఆ, ఉంటే అక్కడి నుంచి ఇప్పుడు ఈ సంవత్సరం అక్కడ పని చేయటం కూడా మొదలు పెట్టాను. ఈ పుస్తకం ఏదుందో దాంట్లో అక్షరం అక్షరం ఒక మగ స్పాన్సర్ని తీసుకుని ఫైనల్ గా మన కరోనా టైంలో జూమ్లో ఆయన ఒక్కొక్క స్టెప్ నన్ను జాగ్రత్తగా బిగ్ బుక్ నుంచి చదువుతూ తీసుకెళ్ళి ఎన్ని చేయించాడు. దీని యొక్క ప్రాముఖ్యత ఈ పుస్తకాన్ని ఈరోజు నేను మాటల్లో వివరించలేను. నేను ఈరోజు సోబర్గా ఉన్నాను అంటే కేవలం కారణం ఈ పుస్తకమే అని చెప్తున్నారు. ప్లీజ్ గో హెడ్. So, having start to go through with the big book of Alcoholics Anonymous with another man on Zoom, a little bit in person, we weren't sure how COVID was yet. We didn't know if you could get it or not, but he was willing to take me through the work on Zoom. And he showed me things that I had seen before, but I never acted on. And part of that was going over the big book and making marks in my book. And this is not my big book. This is a new one. My old big book with my markings, actually, I don't know where it is. I brought it to a meeting, and I was very sad when that book went missing. Someone picked it up probably by accident as I was helping put the meeting away. Because that's the book I went through with my sponsor. We went through the book. There was pen markings all over it. And then he gave me directions. And those directions were to write a 4th step when we got to the 4th step. We did the 3rd step prayer together previous to that. And I started writing.
my fourth step. I had done fourth steps before, but during COVID, it gave me so much time to write. I didn't have any excuses when he would ask me, why isn't it done, to give him. The whole world stopped. So I wrote, and it's not that I didn't do it before, but there was a sense of me wanting to give it my best shot. And I did. I wrote everything down that hurt inside, and I presented it. Sexual inventory, resentments, fears, my ideal partner characteristics, my ideal goals in mind, and my fears were the biggest part of my inventory. Some of them I didn't notice were the way they are. So sitting there and sharing this information with another man and getting their perspective as well was very informative, because I had resentments towards a lot of people that I ended up harming, which would then be on my amends list. A lot of the people on my inventory for my fourth step ended up being people I today now need to go to and have gone to make amends. Translate? యా సో ఇలాగా లైన్ బై లైన్ ఆయన జూమ్ కాల్లో తీసుకెళ్తూ ఉంటే, అప్పటికి అంటే బాగా కోవిడ్ అది ఉంది, సో ఇంకా అంతలా కలవట్లేదు మేమేమి. జూమ్ కాల్లో తీసుకెళ్తున్నాడు. 4వ సోపానానికి, అంటే పుస్తకంలో ఏం చేయాలో ప్రతి చోట రాసి ఉంటుంది, 4వ సోపానం వచ్చినప్పుడు ఏం చేయాలో కూడా రాసి ఉంటుంది. అలా ఏమైతే రాసిందో ఆ పుస్తకంలో అలా చేసుకుంటూ వెళ్తుంటే, ఇంత ముందు కూడా రాశానండి నేను 4వ సోపానం. కాకపోతే ఏంటంటే ఎప్పుడు పైనే, ఈసారి కరోనా రావటంతో ఏమీ పని లేక ఇంట్లో కూర్చోవటంతో చాలా క్షుణ్ణంగా రాయటం జరిగింది 4వ సోపానం. నా క్రోధంతో కూడిన ఆవేశం, నా భయాలు, నా లైంగిక ఇన్వెంటరీ, నేను ఇతరులతో ఎలా ప్రవర్తిస్తున్నాను, అసలు నా ఉద్దేశంలో సరైన మానవ సంబంధం లేకపోతే ఒక బాంధవ్యం ఎలా ఉండాలి అని నేను అనుకుంటున్నాను. నేను ఎలాంటి మనిషిగా తయారవ్వాలి అని నేను అనుకుంటున్నాను. ఇవన్నీ కూడా రాయటం జరిగింది క్షుణ్ణంగానే. రాసి 5వ సోపానం ఇంకో మనిషితో కూర్చుంటే చాలా నేర్చుకుంటామండి. మన ఆలోచన విధానం ఎక్కడెక్కడ తప్పు ఉందో అర్థమవుతుంది. పర్స్పెక్టివ్ అంటారు, కొత్త దృక్పథం వస్తుంది ఈ లోకాన్ని చూసే దృక్పథం. నాకు చాలా క్రోధంతో కూడిన ఆవేశాలు చాలా ఉండేవి. దాంతో ఏం చేశానంటే వాళ్ళకి హాని చేస్తూ పోయేవాడిని. వాళ్ళ మీద రిజన్మెంట్లు ఉన్నాయి కాబట్టి అవన్నీ మళ్ళీ ఎంఎన్స్ లో రాయాల్సి వచ్చింది 8వ సోపానం లిస్ట్ లో అని అంటున్నారు. ప్లీజ్ గో. So through doing these steps in getting to the amends process, I had put work into this program, but other things I needed to be willing to change, not just to do the steps, but also change my behaviors and a lot of my daily life practices. I had to change how I lived my life, starting with getting up early. And I didn't really have a choice in getting up early because I just don't sleep well. But what I did do is I started to make my bed. I did not come up with the idea. My little sister, I had called her. I was a month and a half sober, and I called to complain. I wasn't happy being sober. I was having a hard time. I was irritable. And she said, "Did you make your bed today?" I did not. And she's not in the program, but she just has this way about her that she's able to point out things to me that I'm able to listen. She's my sister.
So out of spite, I started making my bed every day and telling her and taking pictures and showing and sending them to her at 5 o'clock in the morning. But what that did do is that started off something that I didn't know was starting. I was changing the way I felt by making my bed in the morning. I had accomplished a goal. And after that, I wanted to do more. So I would maybe make breakfast. Before I would make breakfast, I would pray. Today, I try to take 15 minutes with no phone after I wake up. I don't check Facebook or Instagram or emails. Sometimes I don't make it 15 minutes. I forget that I actually am trying to do that, and I break that deal I have with myself. But I'm willing to change and get direction to live a little bit differently. Doing those little things change the way that my day goes. And I'm able to focus on what needs to be done once I started completing tasks. Part of those tasks would be having cue cards and saying, who do I need to contact this week for an amends? And I have that time in the morning where those things are in my mind. So that's why having the willingness to do something that someone tells me, like my sister, to make my bed, if I'm willing to accept that feedback for what it is and act on it, it will change me for the better. Translate. షూర్. సో ఈ సోపానాలు చేయటమే కాదండి, నేను మారడానికి నాకు ఇష్టత కావాలి. అంటే అమెండ్స్ చేశాను, అన్నీ చేశాను, నాకు మారడానికి ఇష్టత కావాలి. అది ఎలాగంటే పక్కన వాళ్ళు చెప్పింది వినగలగండి. నేను నెల సోబర్గా ఉన్నప్పుడు ఊరికనే ఫోన్ చేసి నా చిట్టి చెల్లెలు ఉంది, ఫోన్ చేసి కంప్లైంట్ చేస్తూ ఉండేవాడిని. ఇలాగని తను 2-3 చెప్పింది. అసలు ఎందుకంటే పొద్దున్నే లెగమన్నారు. నేనేమో నాకు సరిగ్గా నిద్ర పట్టదు, పొద్దున్నే లెగటం అయ్యేది కాదు కంటే దానికి కంప్లైంట్ చేస్తే, అసలు ముందు నీ పక్క నువ్వు సర్దుకుంటున్నావా, నీ పక్క నువ్వు అదే పడుకుని లేసాక నీ పక్క నువ్వు మళ్ళీ సర్దుతున్నావా అని. అది ముందు చేయటం మొదలు పెట్టంటే ముందు కోపంతో చేసేవాడు. ఎలా అంటది అని చెప్పి రోజు పొద్దున్న 5 ఫోటోలు పెట్టేవాడు పక్క సర్దేక. అలాగే కాకపోతే మెల్లిగా ఏమర్థమైందంటే నేను మారడానికి సిద్ధపడి మారుతున్నాను అని. మారడానికి సిద్ధపడ్డాను. ఈ రోజు ఎవరైనా ఏమన్నా చెప్తే నాకు నేను ఆచరించడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాను, మార్పు తెచ్చుకోవడానికి సిద్ధపడుతున్నాను నేను. ఈరోజు అదే ప్రతిరోజు ఎవరికైనా పోస్ట్ కార్డ్ పంపించాలా నా అమెండ్స్ గురించి, క్షమాపణ చెప్పాలి ఎవరికైనా, ప్రతిరోజు చూసుకుంటాను. లెగుస్తాను, ఈరోజు బ్రేక్ఫాస్ట్ తినే ముందు నిద్ర లేకగానే 15 నిమిషాలు ఫోన్ చూడను. ఫేస్బుక్లు కానీ, ఇన్స్టాగ్రామ్లు కానీ, వాట్సాప్లు కానీ చూడను. అప్పుడప్పుడు తప్పుతాను అనుకోండి, నాకు నేను చేసుకున్న వాగ్దానానికి గత రోజు ప్రయత్నిస్తాను. అలాగే మెడిటేషను, ప్రార్థనలు చేసుకుంటాను. సో ఏంటంటే మెల్లిగా నా జీవితం ఒక పద్ధతిలోకి వస్తుంది. మార్పు తెచ్చుకోవడానికి నా జీవితంలో నేను సిద్ధంగా ఉన్నాను. ఎవరైనా సూచనలు, సలహాలు ఇస్తే వినడానికి సిద్ధపడ్డాను. అది ఈసారి తను తేడా చేసింది. ఎన్ని రోజులు సోబర్గా అదే ఏంటంటే సోబర్గా ఉండలేకపోయినా ఇప్పుడు నేను ఎందుకు సోబర్గా ఉంటానంటే ఈ సిద్ధత వచ్చింది, సిద్ధపడ్డాను మారడానికి. ప్లీజ్ గో అహెడ్. Thank you. When I was drinking, I didn't know what my purpose was. I didn't have any organization. I didn't get up on time. I lied. I cheated. I stole. And when I got sober, I had to stop doing those things. So doing the opposite of what my brain told me in the very beginning was really important.
I didn't trust my thinking. I didn't know if it was the disease of alcoholism telling me to do something or if it was really me. So I did the opposite. I started hanging out with people who I didn't feel comfortable being around because they were sober longer than and I didn't feel like I fit in. Those people are still my friends today. They didn't change. I did, the way I saw them. Taking the alcohol out of my life left a void, a big hole in me, and I needed to learn how to fill it. Meetings were part of it, steps were part of it, but being willing to go drink coffee on a Saturday night, I would say no at first and then say yes. I was willing to do things that made me very uncomfortable that today are a lot more comfortable to stay sober. I was a really tough case. I didn't share a lot. It's funny, I don't speak very often because I get nervous, but I'm willing to do it because it's something I need to face. And it's something that I will get comfortable with once I start doing it more. I'm willing to do things that make me uncomfortable in order to change. So I do my best to be of service to people in Alcoholics Anonymous, give a ride to someone to a meeting, sponsor someone, do something for them that other people did for me. Because the things that I saw people do for me in the beginning were just amazing. I had a guy come up to me for 2 weeks and ask me if I wanted to go to a meeting. And every day he would come up to me and say, "Would you like a ride to the meeting tonight?" And I would tell him no and walk away. And it's not that I didn't want to go. It felt weird talking to someone who to me seemed like he was sober forever. I think he was sober 3 or 4 months. To me, that was eternity. And then one day I said yes. I said yes to going to the meeting with him because I realized I was about to drink. And I would rather be uncomfortable in his car on the way to a meeting than uncomfortable, drunk. Translate. థ్యాంక్ యూ. ఇది ఏంటంటే ఇతరులు చెప్పింది కొత్తల్లో వింటం ఎందుకు మొదలు పెట్టానంటే నా బుర్ర మాట అంటూ నేను మానేశాను. ఎందుకంటే అది త్రాగుబోతనం అన్న జబ్బు మాట్లాడుతుందా లేకపోతే నిజంగానే ఇది మంచి సలహానా నా బుర్ర వచ్చేది అన్నది నాకు అర్థమయ్యేది కాదు. ఎన్నేళ్ళు నేను అటు ఇటు వెళ్ళటంతో అదే బేసిక్ గా వినటం మానేసి మన బుర్ర చెప్పిన దానికి అప్పుడప్పుడు ఆపోజిట్ చేసేవాడు. ఇంత ముందు ఏంటంటే ఎవరైనా ఏమైనా చెప్తే నో అని, అంతే నా సమాధానం ఏంటంటే లేదు చేయను అని. ఇప్పుడు ముందు నో అని చెప్పిన తర్వాత చేస్తాను. ముందు మనసులో నాకు లేదు చెయ్యొద్దు అని వచ్చిన చేస్తాను. కొంతమంది బాగా సోబర్గా ఉండేవారు, వాళ్ళతోటి తిరగటం నాకు ఇష్టం ఉండేది కదా. ఎక్కువ కాలం సోబర్గా ఉండేవాళ్ళతో, ఎందుకంటే వాళ్ళతో కలవలేకపోయాను. నాలాంటి వాళ్ళతోటే నేను కలగలిగాను. కాకపోతే ఇప్పుడు ఏం చేయటం మొదలు పెట్టానంటే వాళ్ళతోటే ఎంత ఇబ్బందిగా ఉన్నా అన్కంఫర్టబుల్గా ఉన్నా వాళ్ళతోటే కలవటం మొదలు పెట్టాను. మెల్లిగా కంఫర్టబుల్ అవటం మొదలు పెట్టాను, ఇబ్బంది పోవటం మొదలు పెట్టాను. అలాగే ఓ వ్యక్తి 2 వారాలు రోజు నా దగ్గరకు వచ్చి ఈరోజు మీటింగ్ నేను తీసుకెళ్ళినా కారులో వస్తావా అని అడిగేవాడు. నేను ప్రతిసారి లేదు నేను రాను అని చెప్పాను. ఎందుకంటే ఆ వ్యక్తి ఎంతో కాలం సోబర్గా ఉన్నట్టు నా అభిప్రాయం. కదా ఆ వ్యక్తి 4 నెలల సోబర్ నాకు అప్పటికి.
ఒక రోజు తాగుతానన్న భయంతో ఆయనకి వస్తాను అని చెప్పేసాను. ఎందుకంటే ఆయనతో ఉండి ఇబ్బంది పడటం కంటే ఎంతో మేలు అది, తాగి ఇబ్బంది పడటం కంటే. ఆ ఇబ్బంది చాలా మేలు. అండ్ నేను మారాలంటే ఇబ్బంది పడాలండి. నేను మారాలంటే నాకు ఇష్టం లేని చెయ్యాలి. అప్పుడే నాలో మార్పు వస్తుంది. మార్పు రావాలన్న ఇష్టత రావాలి ఫస్ట్ అని అంటున్నారు. ప్లీజ్ గో హెడ్. As I'm sitting here reflecting about that gentleman, his name is Sam, asking me to go to these meetings, I don't know. I still see him today. He's a dear friend. I don't know if he is aware how he changed and helped me that day when I said yes, and he asked me for a ride for the 10th time. And that's the power of Alcoholics Anonymous. We do the littlest of things, like asking, do you want to go to a meeting? That means so much. Because that day I said yes and went was a step in the right direction. I was not going to meetings. And that night I went. And then I went the day after and the day after. And if he hadn't asked me, I don't know I would be here talking in an AA meeting in India. And it's just sitting here thinking about it. That's how the program works. Just simply asking someone to go to a meeting. After that day, and continuing with my sponsor, I would say 2 months later, we were through the steps. God started appearing in the strangest of ways to me. I would have a challenge or a situation like not being able to find a job, and God would show himself. I couldn't find a job, and I lived in a sober living, and I walked past the office repeatedly, stressing out. And they have a coffee shop downstairs, and they were able to put me to work during COVID. And that felt to me God reaching out and saying, okay, I'll help you. And it just, I felt heard. He started putting people in my life, like an old dear friend that became my roommate in the sober living. And he came when I needed someone like him to come. So I start to see God in my life, and I start to see God in other people. I am not a holy roller by any means. I don't go to church very often. I'll go. But I have to admit, I see God in daily life. There's no disputing it. I just, I never saw those things as much as I do today. I do believe in God. I grew up in a very religious household, but I never became very religious myself. Today I pray in the morning, sometimes during the day when needed, and at night for sure, before I go to bed. But I can't deny that I see God in my daily life because of the way my life is. Translate. థ్యాంక్ యూ. సో ఆ రోజు నేను ఎవరితోటైతే 2 వారాల నుంచి నన్ను మీటింగ్ వస్తాను నాతోటి అని అడుగుతున్నాడు, ఆ వ్యక్తికి ఆ రోజు నేను వస్తాను అని ఫైనల్ గా చెప్పినప్పుడు, ముందంతా రాను రాను అంటున్నాను, ఫైనల్ గా నేను వస్తాను అని చెప్పినప్పుడు, ఆ రోజు అది జరగకపోయి ఉంటే నేను ఈ రోజు మీతోటి ఇండియాలో మాట్లాడుతూ ఉండేవాడిని. అలా పనిచేస్తూ ఉంటుందండి ఆల్కహాలిక్స్ అనానిమస్. ఆ వ్యక్తికి తెలుసో తెలీదో నాకు తెలియదు, కానీ ఆ వ్యక్తి 2 వారాలు అలా అడగకుండా ఉండుంటే, నేను ఫైనల్ గా 2 వారాల తర్వాత వస్తాను ఆగిపోయి ఉంటే, నేను ఈ రోజు ఇక్కడ మీతో మాట్లాడుతూ ఉన్నాను.
ఆ, అలాగే దేవుడు చాలా చోట్ల నాకు కనిపించడం మొదలుపెట్టాడు. దాని తర్వాత అదే 2 నెలలు అలాగా ఆ రోజు మీటింగ్కి వెళ్ళాక 2 నెలలకి మళ్ళీ నేను నా సోపానాలు చేయటం మొదలు పెట్టాను స్పాన్సర్ తోటి. ఒకసారి మొదలు పెట్టాక నాకు ఎప్పుడు కష్టం వచ్చినా ఇబ్బంది వచ్చినా దేవుడు కనిపిస్తున్నాడు. నాకు అసలు ఉద్యోగం రావట్లేదు ఎంత ప్రయత్నించినా. ఆ, ఇక్కడే ఈ సోబర్ లివింగ్ లో కింద కాఫీ షాప్ ఉంటే దాంట్లో ఖాళీ అయింది. నన్ను అక్కడ ఉద్యోగంలో పెట్టారు. ఆ, అలాగే నాకు ఒక రూమ్మేట్ వచ్చేది. నాకు మంచి స్నేహితుడే ఆయన. నాకు కరెక్ట్‌గా ఆ సమయానికి అలాంటి రూమ్మేట్ అవసరం. అలాంటి రూమ్మేట్ రావాల్సి ఉండింది. అలాంటి రూమ్మేట్ వచ్చాడు. వీటిల్లో నేను దేవుడిని చూడటం మొదలు పెట్టాను. నాకు దాంట్లో కనిపిస్తున్నాయి. ఆర్గ్యుమెంట్ అన్నది పెద్దగా అవసరమే లేదు. నాకైతే కనిపిస్తున్నాడు దేవుడు. నేను చేసుకోలేని పనులు ఆయన చేయటం మొదలు పెట్టాడు అని చెప్తున్నాను. ప్లీజ్ గో అహెడ్. ప్లీజ్ So గో. yes, in that coffee house, I worked for a year, maybe a bit more. And when it wasn't busy, I could do some step work. It was quiet because it was COVID, so we didn't have customers all the time. And a lot for me happened in that coffee house. I went through a lot in there inside. I was getting sober. I had a job. Um, I went to therapy, intensive outpatient. I don't know if they have that in India, but here we have intensive outpatient, and it's therapy at night with other people that have addiction problems. And my day was structured. I had to be at work at 6 o'clock in the morning, 6:30. I would get out at 3. I would have a little break for 2 hours, maybe 3 hours, and then go to outpatient 3 to 5 times a week. And before I knew it, my life started to get better over a period of time consistently. And I started to actually have a life and have friends and be happy sober. I had been sober before, but I was never truly committed to staying sober. At least I thought I was, but I wasn't willing to do the things that I was willing to do this time, which was I'm going to do the step work that's asked of me. I'm going to do things. I don't understand why you're asking me to do these things, but I'll do them. A lot of people have their favorite passages in the big book, and they have their favorite parts. To me, I looked at it more as a textbook in directions. And I'm not saying that I don't have my favorite parts, but I used the book as a textbook, as if I was putting a piece of furniture together, except I was the furniture. And that's the way I approached it. Today, I still do and meet with people for amends, and I will continue to because I drank for 20 years. I don't think that I'll get all my amends done in a short period of time. The willingness to do them and call someone and say, I owe you an amends and this is why, it changes me for the better. Sometimes I don't get the best responses that I expect. Maybe an ex-girlfriend is not willing to talk to me, but there's a lesson to be learned there. And I don't act the same way today. So I used my amends as a way of also learning how I have affected people. There's always a lesson to be learned.
And I'm finding that out now, a little bit over 3.5 years sober, that I've affected things and people much more than I know. Translate. సో మొదటి సంవత్సరం ఆ కాఫీ షాప్ లో ఉద్యోగం వచ్చినప్పుడు అప్పటికి ఇంకా కోవిడ్ అండి, పెద్దగా జనాలు రావట్లేదు. సో ఏంటంటే కాఫీ షాప్ లో జనాలు వచ్చినప్పుడు వాళ్ళకి పని చేసి పెట్టడం, మిగతా సమయంలో నేను 12 సోపానాలు కార్యక్రమం చేసుకోవటం, స్టెప్ వర్క్. ఇలాగా నాకు చాలా సమయం కూడా దొరికింది దేవుడి దయ వల్ల. ఒకసారి అది అయ్యాక ఇంకొక ఉద్యోగం వచ్చింది, అవుట్ పేషెంట్, అంటే ఇక్కడ రెగ్యులస్ అవుట్ పేషెంట్ ట్రీట్మెంట్ కి కౌన్సిలర్ గా. అది చేయటం మొదలు పెట్టాను. ఏంటంటే నా జీవితానికి ఒక స్ట్రక్చర్ వచ్చింది. పొద్దున్నే లెగటం, ప్రార్థన ధ్యానాలు చేసుకోవటం, రోజు మధ్యలో కావాల్సిన ప్రార్థన, మళ్ళీ సాయంకాలం చేయటం, మధ్యలో నా పని చేసుకోవటం. ఇలాగా ఒక పద్ధతి లేని వాడికి, నేను ఎప్పుడు లెగుస్తాను నాకే తెలీదు, నేను ఎప్పుడు పడుకుంటాను నాకే తెలీదు అన్న లేని వాడికి ఒక పద్ధతి వచ్చింది. అది కేవలం ఏంటంటే మీరు చెప్పింది వినటం, అది ఎందుకో తెలీదు, అర్థం అవ్వినా అవ్వకపోయినా విని చేయటం అంతే. ఇంతకుముందు వితండవాదం చేయటం, అర్థం కాలేదు, అదే అవన్నీ ఆపేసి మీరు ఏం చెప్తే అది విని చేసామండి. అది ఈసారి నాలో ఒక మార్పు తెచ్చిందని చెప్పచ్చు. ఆ ఇష్టత, అది ఏంటంటే మారాలి ఈసారి అన్న ఇష్టతతో రావటం, మీరు చెప్పింది ఏంటో నాలో మార్పు తెచ్చిందని నేను చెప్పచ్చు. ప్లీజ్ గో. So, as I'm talking and I'm listening to you translate, I'm thinking about what I just said, and it's such a blessing to have the people that I have in my life today. I use them as guides. They're my friends, but I also view them as guides. I feel God talks through them, and I'll hear things from them that I need to hear, but I don't know I need to hear. And getting sober is just so much more than I really thought it would be. And things that I didn't think it would be were a freedom from alcohol that I didn't think existed. The first thought I have in the morning is, I'm not fighting having a drink. It happens, but it's a fleeting thought. I'm not cured. I continue to do what I need to do as far as going to meetings, and sometimes I don't make it to meetings as much as I should, and I get moody, or I know that I should be going to that meeting, and I start to get a little moody there. The point that I'm trying to make is that I'm constantly trying to do things for myself that don't put me in a position where I was before. I never want to wake up again and have that feeling of impending doom. Having to drink the first thing in the morning, and then the fear that goes along with it, it's not a price I want to pay anymore, because it's a hell I've never known until I was in it, and I don't want to go back. I don't rely on the hours of a liquor store. Liquor stores used to be open from 9 a.m. until 4 p.m. and then they maybe later some. And I would have to be at those stores before they closed and after they opened. I would have to schedule my day around the hours of a liquor store. I don't do that anymore, and that's nice. I have a freedom to do what I want when I want, provided I do certain things. I went from the coffee house
and I shouldn't say graduated. I got another job, and I work in treatment today, and it's very personal, and I like helping people. I understand what it's like to walk into a sober living or rehab into AA meeting, being very insecure, not sure if I fit in here, having a lot of questions, and not wanting to completely buy in. It's uncomfortable. I want to help people get through that and get to the other side, because I was able to get through that this time. And there's a lot of good things waiting on the other side, provided we stay. But translate. Alright. ఇప్పుడు ఆయన ఇందాక కూడా కొన్ని విషయాలు చెప్పారండి. రోజు ఇంకా అమెండ్స్ చేస్తున్నాను, 20,000 తాగాను కదా, దానికి మరి ఈ రోజు ఎవరికైనా ఫోన్ చేసి అమెండ్ చేస్తుంటే దాంట్లో ఉన్న శక్తి వేరు. నేను నీకు అమెండ్ చేయాలి ఈ విషయం అని చెప్పటం కూడా అది వేరు. నేను ఈరోజు మందు షాప్ ఎప్పుడు తెరుచుకుంటారు, ఎప్పుడు మోపుతారు అన్న టైంతో నా జీవితం అంతా నడిచింది. అక్కడ మామూలుగా 9ంటికి తెరుస్తారు, 4ంటికి సాయంకాలం మూసేస్తారు. సో నా రోజుని అలాగా ప్లాన్ చేసుకునేవాడిని, మందు షాప్ తెరవగానే అక్కడ ఉండేలాగా, మూసే ముందు నేను అక్కడ ఉండేలాగా. ఈ రోజు అవసరం లేదు. మందు లేకుండా నేను సంతోషంగా ఉండగలుగుతానని ఎప్పుడు అనుకోలేదు, అయితే ఈరోజు ఉండగలుగుతున్నాను. పొద్దున్న లెగ్గానే మందు ఎలా వస్తుంది అన్న ఆలోచన లేదు ఈరోజు. అప్పుడే వచ్చి వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది, అంతకంటే ఉండదు. సో ఇదంతా ఈరోజు నేను ఆ కాఫీ షాప్ నుంచి కౌన్సిలర్గా చేస్తున్నాను. అది నాకు ఇష్టమైన పని, ఎందుకంటే మీటింగ్ రాగానే లేకపోతే రీహాబ్ రాగానే ఎన్నో అనుమానాలు ఉంటాయి, ఎన్నో భయాలు ఉంటాయి, అభద్రతా భావం ఉంటుంది, ఏంటి అన్నది అర్థం కాదు, ప్రశ్నలు ఉంటాయి. వాటి నుంచి వీళ్ళని వేరే తీరం వైపుకి చేర్చడం నాకు ఇష్టం. ఎందుకంటే ఈరోజు నేను చేయలేను కాబట్టి అక్కడికి చేర్చగలుగుతున్నాను. అది ఎంత బాగుంటుందో నాకు తెలుసు. మళ్ళీ ఆ నరకంలోకి నేను వెళ్ళదలుచుకోలేదు, అందుకని నేను రోజు చేయాల్సిన పనులు చేస్తాను. ఈరోజు అలా అని చెప్పి రోజు మీటింగ్ అది వెళ్తాను, అప్పుడప్పుడు మీటింగ్లకి వెళ్ళను, ఏదో మూడ్ వస్తుంది, మూడ్ ఆఫ్ అవుతుంది. పర్ఫెక్ట్ అని నేను చెప్పను నేను, అయితే మారడానికి ప్రయత్నం మట్టుకు చేస్తూ ఉంటాను నేను, అది మట్టుకు ఆపును అని అంటారు. ప్లీజ్ గో అహెడ్. So I know that we're getting to that time, and I would love to hear from you guys and girls. It's an honor to be asked to speak in a meeting, and I hope that you've gotten something out of it. I know I have, but I would love to hear from you. And again, thank you very much for having me here today. To think that one day I would be speaking in a meeting of Alcoholics Anonymous in India. If you told me that years ago, I wouldn't have believed it. Just like I hope I'm saying there's a lot of things in the future for you that you wouldn't believe if you stay, because I didn't think getting sober was in the cards for me. I was hopeless and tired, and things changed over time. And I hope that things change for everyone here for the better as well. Thank you. థ్యాంక్ యూ. సో ఆయన ఏమంటారంటే, ఇంతసేపు నేను మాట్లాడాను కదా, ఇప్పుడు మీ నుంచి విందాం అనుకుంటున్నాను. నేను ఒకవేళ కొన్ని రోజుల ముందు నాకు ఎవరైనా చెప్పుకుంటే, నువ్వు బాబు ఇండియాలో ఆల్కహాలిక్స్ అనానమస్ మీటింగ్ లో మాట్లాడతావు అంటే నేను నమ్మలేకపోయాను. గత జరిగింది. అలాగే మీకు కూడా నమ్మసక్యంగాని జరుగుతాయని కోరుకుంటూ ముందు అసలు నేను ఎప్పుడు సోబర్ అవుతానని అనుకోలేదు. నేను చాలా హోప్లెస్, అలా అలసిపోయి
ఉమ్, అలిసిపోయాక నేను సోబర్ అవటం మొదలు పెట్టాను. అలాగే మీకు కూడా మీరు అనుకోని విషయాలు, మంచి విషయాలు మీకు జరుగుతాయని కోరుకుంటూ నేను సెలవు తీసుకుంటాను.